Hello my friends, how you doing? Hope you're doing great. Welcome to another video from Radzbon. I'm Asher Rod and today we want to talk about the fifth lesson from the third book of 4000 Essential Words playlist. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. اشیر راد هستم و امروز قراره با هم دیگه به درس پنجم از جلد سوم دوره 4000 کلمه بپردازیم. طبق معمول 20 کلمه جدید رو یاد بگیریم، مثال‌های مختلفی داشته باشیم و در انتها همه این موارد رو در قالب یک متن بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید، حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. با این کار هر موقع ویدیوی جدید ما آپلود و منتشر بشن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع میشید و اولین نفری میشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. و اما بریم سراغ اولین اسلاید. طبق معمول word list و لیست کلماته. در این اسلاید فقط ما پرونانسیشن و تلفظ کلمات رو کار میکنیم و هر کدوم رو توی اسلایدهای بعد به طور مفصل جداگونه بررسی میکنیم. هر کلمه رو من 3 بار میخونم، سعی کنید بعد از من تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه acquaint هست. acquaint cemetery creature curse disguise fancy flashlight hood inhabitant nourish pirate publication riddle rot shortly skeleton spoil starve thrill و آخرین کلمه wicked. یک بار با هم پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بریم سراغ بررسی هر کدوم از این کلمه ها به صورت جداگونه. acquaint cemetery creature curse disguise fancy flashlight hood inhabitant nourish pirate publication riddle rot shortly skeleton spoil starve thrill و wicked. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدین acquaint هست. acquaint to acquaint is to get to know someone or something. یعنی با یک چیزی آشنا بشی. برای مثال Nancy acquainted herself with the new computer. Nancy acquainted herself یعنی نانسی خودش رو آشنا کرد با with the new computer با اون کامپیوتر جدید آشنا شد. Nancy acquainted herself with the new computer. کلمه بعدی cemetery هست. cemetery A cemetery is a place where people are buried when they die. یعنی قبرستون. برای مثال Some people are scared of cemeteries. Some people بعضی از افراد are scared میترسن of cemeteries از قبرستون ها میترسن بعضی از افراد. Some people are scared of cemeteries. کلمه بعدی creature هست. creature A creature is an animal or person یعنی یک موجود. برای مثال Those creatures live in Africa. Those creatures اون موجودات live in Africa در آفریقا زندگی میکنن. کلمه بعدی
curse هست. curse curse. To curse someone is to hope that bad things happen to that person. یعنی بیا یه نفر نفرین کنی. برای مثال The witch cursed the village. The witch اون جادوگر یا اون ساحره cursed the village اون روستا رو نفرین کرد. کلمه بعدی disguise هست. disguise disguise. A disguise is something you wear so people cannot tell who you are. یعنی یه لباس مبدل. برای مثال Everyone knew that it was dad in the Santa disguise. Everyone knew that. همه میدونستن که it was dad اون پدره بود که in the Santa disguise در لباس مبدل بابا نوئل در واقع قرار داشت. لباس مبدل بابا نوئل رو پوشیده بود. Everyone knew that it was dad in the Santa disguise. کلمه بعدی fancy هست. fancy fancy. A fancy thing is nicer or more detailed than normal. یعنی یک چیز مجلل، یک چیزی که خیلی تجملاتیه. برای مثال Their table was all set for fancy dinner. Their table میز اونها was all set کاملا چیده شده بود for fancy dinner برای یک شام مفصل، برای یک شام تجملاتی. Their table was all set for fancy dinner. کلمه بعدی flashlight هست. flashlight flashlight. A flashlight is a small electric light that people carry in their hands. یعنی چراغ قوه. برای مثال We took a flashlight when we went camping. We took a flashlight. ما یه دونه چراغ قوه با خودمون بردیم when we went camping. زمانی که رفتیم برای چادر زدن، برای اینکه توی طبیعت چادر بزنیم با خودمون یه چراغ قوه بردیم. We took a flashlight when we went camping. کلمه بعدی hood هست. hood hood. A hood is part of a coat that goes over a person's head. یعنی کلاه لباس. کلمه هودی هم از همین hood میاد. برای مثال She put on her hood to keep her head warm. She put on her hood اون کلاه لباسش رو سرش گذاشت to keep her head warm که سرش رو گرم نگه داره. کلمه بعدی inhabitant هست. inhabitant. An inhabitant is a person who lives in a certain place. یعنی یک نفری که ساکن یک جاست یا در واقع در یک جا زندگی میکنه. برای مثال The number of inhabitants in the countryside is increasing. The number of inhabitants تعداد افرادی که زندگی میکنن in the countryside در بخش روستایی در روستاها is increasing در حال افزایشه. The number of inhabitants in the countryside is increasing. کلمه بعدی nourish هست. nourish nourish. To nourish is to give someone or something the food needed to live. یعنی یک نفر رو بیای تغذیه کنی یا بهش غذا بدی. برای مثال A good mother will nourish her baby every day. A good mother یک مادر خوب will nourish her baby به بچهش غذا میده، به تغذیهش میرسه every day هر روز. A good mother will nourish her baby every day. کلمه بعدی pirate هست. pirate pirate. A pirate is a sailor who steals things from other boats. یعنی یک دزد دریایی. برای مثال Pirates are very scary characters. Pirates دزدای دریایی are very scary characters. شخصیت ها و کاراکترهای خیلی ترسناکی هستند. Pirates are very scary characters. کلمه بعدی publication هست. Publication publication. A publication is something printed like a newspaper or book. یعنی یک نشریه یا یک در واقع چیزی که چاپ شده. برای مثال She's been a subscriber to that publication for over 10 years. She's been a subscriber اون یک عضو یا یک سابسکرایبر to that publication برای اون نشریه، برای اون مجله. برای مثال for over 10 years برای بیش از 10 سال. She's been a subscriber to that publication for over 10 years. شما هم حتما اگر میخواین عضو چنل یوتیوبی رادزبان بشید دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. کلمه بعدی riddle هست. riddle riddle. A riddle is a question that is difficult to answer but meant to be funny. یعنی یک معما یا چیستان. برای مثال I couldn't answer Wendy's riddle but it made me laugh. I couldn't answer Wendy's riddle. من نتونستم
معمای چیستان وندی رو جواب بدم. But it made me laugh. ولی اون باعث خنده من شد. I couldn't answer Wendy's riddle, but it made me laugh. کلمه بعدی rot هست. Rot. To rot is to slowly get softer and become destroyed. یعنی یک چیزی بیاد کم کم پوسیده بشه، از بین بره. برای مثال The old log began to rot in the forest. The old log، اون تیکه چوب قدیمی، began to rot، شروع به پوسیدگی کرده، in the forest، در جنگل. The old log began to rot in the forest. کلمه بعدی shortly هست. Shortly. An action that happens shortly happens very soon. یعنی یک چیزی که خیلی زود انجام بشه یا به زودی. برای مثال My work day will end shortly. My work day، روز کاری من، will end shortly، خیلی زود تموم میشه. My work day will end shortly. کلمه بعدی skeleton هست. Skeleton. A skeleton is all the bones of a body. یعنی همون اسکلت خودمون دیگه. برای مثال There's a skeleton in the science classroom. There's a skeleton، یک اسکلت وجود داره، یک در واقع ماکت اسکلت وجود داره in the science classroom، در کلاس علوم. There's a skeleton in the science classroom. کلمه بعدی spoil هست. Spoil. To spoil is to rot or to make bad. یعنی یک چیزی در واقع فاسد بشه یا از بین بره. کلمه اسپویل که توی زبان فارسی هم میگیم، برای مثال فیلم اسپویل شده، به همین معنی، یعنی اون محتوا یا موضوعش دیگه جذابیتش از بین بره. برای مثال We left the fruit out too long and it spoiled. We left the fruit out too long. ما اون میوه رو خیلی بیرون نگه داشتیم. And it spoiled. و بعدش اون فاسد شد، خراب شد. کلمه بعدی starve هست. Starve. To starve is to not get enough food for a long period of time. یعنی از گشنگی در واقع داری تلف میشی یا خیلی گشنته یا در واقع قحطی زده شدی. برای مثال During the Second World War، در طول جنگ جهانی دوم، many people starved. افراد خیلی زیادی قحطی زده شدن و خیلی گرسنگی کشیدن. During the Second World War, many people starved. کلمه بعدی thrill هست. Thrill. A thrill is an exciting feeling. یعنی یک حس هیجان. برای مثال The surfer enjoys the thrill of surfing a big wave. The surfer یعنی اون موج سوار enjoys the thrill، از اون هیجان لذت میبرد of surfing a big wave، از موج سواری روی یک موج بلند. The surfer enjoys the thrill of surfing a big wave. کلمه بعدی wicked هست. آخرین کلمه این درس. Wicked. دقت کنید این کلمه verb و فعل نیست که آخرش ایدی گرفته باشه. Wicked یک adjective، یک صفته. A wicked person is very bad or evil. یعنی یک فرد خیلی بدجنس. برای مثال My boss is a very wicked man. My boss، رئیس من، is a very wicked man. یک مرد خیلی بدجنسه. My boss is a very wicked man. و اما بریم سراغ متن امروزمون، داستان امروزمون با عنوان trick or treat. حالا میخونیم اصلا این trick or treat چیه و معناش چی میشه. هر خط رو من میخونم، ترجمه میکنم. سعی کنید قبل از اینکه من هر خط رو ترجمه کردم اون رو خودتون یک بار ترجمه کنید و بعدش مقایسه کنید. در انتهای هر اسلاید هم اون اسلاید رو یک بار روخونی میکنم. میگه Many different cultures have had traditions about the dead. فرهنگ‌های مختلف زیادی have had traditions about the dead. راجع به افراد مرده یک سری سنت‌هایی داشتن. People in places like Ireland, China, Egypt and Mexico believed that souls needed food. People in places like، مردم مناطقی مثل ایرلند، ایرلند، دقت کن این رو ایرلند نخونید را، توی زبان انگلیسی میگیم Ireland, China، چین، Egypt، مصر and Mexico و مکزیک believed that، معتقد بودن که souls needed food، روح‌ها به غذا نیاز دارن. People had to put out good things for souls to eat. People، مردم اون مناطق، to put out good things، که چیزای خوبی رو کنار بذارن for souls to eat، برای اینکه اون روح‌ها
تغذیه کنن. However, با این وجود if the food rotted or spoiled, the soul got mad. However, با این وجود if the food rotted or spoiled, اگر اون در واقع غذایی که کنار گذاشته بودن فاسد میشد یا خراب میشد، the soul got mad, اون روح عصبانی میشد. The wicked soul might curse the family and make them starve during the winter. The wicked soul, اون روح عصبانی و بدجنس might curse، ممکن بود که نفرین کنه the family، اون خانواده رو and make them، و باعث بشه که اونها starve during the winter، در طول زمستون قحطی بکشن، گرسنگی بکشن. In other places, people begged for food on a holiday that remembers the souls of dead. In other places, در مکانهای دیگه people begged for food، مردم درخواست غذا داشتن on a holiday، در یک تعطیلاتی that remembers the souls of dead، که به یاد اون افراد مرده برگزار میشد. بیشتر منظورش همون مراسم هالووینه. People wore disguises with hoods that covered their faces. People wore disguises، مردم لباسهای مبدلی میپوشیدن with hoods، با کلاهایی که that covered their faces، که در واقع صورتاشون رو میپوشون. If they didn't get food، اگر اونها غذا نمیگرفتن they played a trick، اونها یک حقه‌ای رو به کار میبردن on the home's owner، روی اون صاحب خونه. For this reason the activity is known as trick or treating. به این دلیل for this reason the activity، این کاره is known as، شناخته میشه به عنوان trick or treat. trick or treating یعنی به عنوان همون مراسمی که شما میرید دم در خونه ها و از صاحب خونه غذا میخواین و اینا. توی مراسم هالووین وجود داره، توی ایران هم ما مراسم مشابهش مثلا قاشق زنیه. پس این دوتا میشه trick or treat، هم توی مراسم هالووین داریم و هم قاشق زنی خودمون. Shortly after people first began trick-or-treating, parents started sending their children to beg on that day. Shortly after people first began trick-or-treating، خیلی زود بعد از اینکه مردم شروع به این مراسم کردن، شروع به انجام دادن این مراسم کردن، parents started sending their children، والدین و پدر مادر شروع کردن بچه هاشون رو فرستادن to beg on that day، که از برای مثال مردم یا از همسایه هاشون غذا بخوان. Housewives gave the children food if they performed a song or dance. Housewives، زنان خانه‌دار، gave the children، به بچه ها میدادن food، غذا رو if they performed a song or dance، اگر اونها براشون یک آهنگ یا یک رقصی اجرا میکردن. اینا رو توی سریال ها و فیلم های مختلف دیدید، هم در واقع فیلم های مربوط به هالووین و هم فیلم هایی که قاشق زنی خودمون رو نشون میده. When people moved to America from all over the world، وقتی که مردم شروع به رفتن به آمریکا از سر جهان کردن، they brought this tradition with them، اونها این سنت رو با خودشون به آمریکا بردن. یک بار با هم دیگه این بخش رو بخونیم و بریم سراغ اسلاید بعدی. Many different cultures have had traditions about the dead. People in places like Ireland, China, Egypt and Mexico believed that souls needed food. People had to put out good things for souls to eat. However, if the food rotted or spoiled, the soul got mad. The wicked soul might curse the family and make them starve during the winter. In other places, people begged for food on a holiday that remembers the souls of dead. People wore disguises with hoods that covered their faces. If they didn't get food, they played a trick on the home's owner. For this reason, the activity is known as trick-or-treating. Shortly after people first began trick-or-treating, parents started sending their children to beg on that day. Housewives gave the children food if they performed a song or dance. When people moved to America from all over the world, they brought this tradition with them. در ادامه میگه inhabitants of villages started trick-or-treating in the early 1900s. Inhabitants of villages، ساکنان روستاهای مختلف، started trick-or-treating، این مراسم رو شروع کردن in the early 1900s، در اوایل
قرن 19 در اوایل بهتر بگیم دهه 1900. In 1939 در 1939 a children's publication acquainted the whole country with the tradition. A children's publication یک نشریه یا یک مجله کودکان acquainted the whole country کل کشور رو آشنا کرد with the tradition با این مراسم. It became very popular. این مراسم خیلی معروف و محبوب شد. Today trick or treaters don't beg for food. Today امروزه trick or treating کلا گفتیم یک مراسم دیگه ING آخرش میاد. حالا کسایی که این مراسم رو انجام میدن معمولا بچه‌ها یه زنبیل یا در واقع یک بشقابی با خودشون میبرن که شکلات و غذا و اینها بریزن توش، بهشون میگن trick or treaters. پس میگه trick or treaters don't beg for food. برای غذا دیگه خواهش نمیکنن and they are not scared of souls. و از روح‌ها نمیترسن. They just enjoy the thrill of dressing up like creatures and getting candy. They just enjoy the thrill. اونها فقط از این هیجان لذت میبرن of dressing up like creatures. از هیجان لباس پوشیدن مثل موجودات مختلف، مثلا لباسای مختلف، شخصیت‌های مختلف و اینا رو میپوشن، لذت میبرن and getting candy و گرفتن شکلات‌های مختلف. از این دوتا لذت میبرن. Ghosts and skeletons are favorite costumes. Ghosts لباس‌های روح‌ها and skeletons و لباس‌هایی که روش مثلا نقش اسکلت و اینا داره are favorite costumes. لباس‌های خیلی مورد علاقه شونه. But some children wear fancy disguises. ولی بعضی از بچه‌ها یک سری لباس‌های مجلل‌تر می‌پوشن. Like pirate costumes. مثل لباس‌های برای مثال دزدای دریایی. They carry flashlights instead of fires. اونها به جای اینکه آتیش بردارن و در واقع فانوس بردارن، با خودشون چراغ قوه میارن. They carry flashlights instead of fires. In some places, children still perform songs or riddles to get candy. In some places, در بعضی از مناطق, children still perform songs. بچه‌ها همچنان یک سری آهنگ‌هایی میخونن or riddles و یا یک سری چیستان‌ها و معماهایی میگن to get candy که بتونن شکلات بگیرن. But most of the time, ولی خیلی از اوقات they just say, اونا فقط میگن trick or treat. Trick or treat همین عبارتیه که گفتیم مربوط به مراسم هالووین، اون بخشی از مراسم که بچه‌ها میرن شکلات و اینا میگیرن، یا معادلش میشه همون قاشق زنی خودمون. این بخش رو هم پس یک بار با هم روخونی کنیم و بریم به انتهای ویدیو امروز برسیم. میگه inhabitants of villages started trick or treating in the early 1900s. In 1939, a children's publication acquainted the whole country with the tradition. It became very popular. Today, trick or treaters do not beg for food, and they are not scared of souls. They just enjoy the thrill of dressing up like creatures and getting candy. Ghosts and skeletons are favorite costumes, but some children wear fancy disguises, like pirates' costumes. They carry flashlights instead of fires. In some places, children still perform songs or riddles to get candy, but most of the time they just said trick or treat. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. حتما نظراتتون توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه سوالاتون رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید، از این سبک ویدیو خوشتون میاد، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو و همراه زنگوله کنارشو بزنید. با این کار هر موقع ویدیو جدید مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره 4000 کلمه آپلود و منتشر شدن، شما از طریق نوتیفیکیشن ها مطلع میشید و اولین نفری میشید که تشریف میارید اونها رو میبینید. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 4000 کلمه و پرداختن به درس 6 از کتاب سوم این دوره، بدرود و خدا نگهدار.